Че, ребятки, я полетел. Куда полетел? С трудом могу представить. Но увидимся через 7,5 тысяч километров во Владивостоке. Ага. Царя вашего. Какого нашего? Вообще царя не знаю. Какого нашего царя звали? Сейчас начинаем. До революции что было? Это было тяжело. Жопа у меня просто каменная, и копчик врос, мне кажется, внутрь. Но я прилетел, сука, в Владивосток. Огненное начало тура. Ночь без сна, 7000 километров. Приезжает группа Кавалера, и у них потеряли 2 дорогущие гитары. И я не знаю, что делать. Мне кажется, я напоминаю нарко, потому что я очень мало чего понимаю. И хожу, решаю все эти вопросы, как будто я укуренный. Хотя же не курю и не пью. Сейчас уже через 10 минут прилетает Макс Кавалера со своей женщиной, в смысле женой, которая тоже менеджер, как и я, только, наверное, покруче. Ну и поедем в отель, что, спать все втроем. А те 8 чуваков, которые прилетели, из которых 5 это техники, один из них уже бухонький, с пивком, попросил меня научить по-русски его говорить: «Ты красивая, сядь мне на лицо». И самое интересное и обидное, что найдутся те, кто послушают и сядут ему на лицо, потому что русские женщины металлистки, падки на приезжих таких вот пацанов. У меня только что был один из самых лучших завтраков в моей жизни. Он прошел вдвоем с Максом Кавалерой. Мы обсуждали всякие его группы, проекты, туры, приколы, Deftones заодно. Блин, это было очень классно. И я уже просто с ног валюсь от усталости, потому что не спал очень давно. Но все равно я получил огромное удовольствие от общения с ним. Он очень прикольный, милый и няшный чувак. Толстячок. Смотрите, друзья, как необъятна наша страна и красиво. И мне вновь сложно представить, где я на карте. Сойдет? Договорились, друзья, как только вы услышите, мы вас попросим нас поддержать и сделать вот так вот. Это Елена, она мне показывает тур. Ой, не, меня не надо. Да ладно. Вот, хоть буду что-то знать о Владивостоке, потому что завтра не будет времени на все эти достопримечательности. I watched it again. I started to watch it again. But I was like, I couldn't understand none of it. Flipping channels. Channels change. I'd be on one channel. I was what? Tight.
Sweet. Thanks. Yeah, sure. Damn, I like all the disco balls I see. I want that to be Бегаю по отелю и разношу всем ребятам вот такие штуки. У каждого своя комната, и каждый должен видеть расписание на завтра. Такие дела. Очень-очень-очень-очень красиво. Спасибо. Спасибо вам большое. И вам спасибо. И вам, Господь, вам Бог в помощь. В общем, Игорь Кавалера из банды Сепультура или Кавалера попросил меня купить ему напульсники. Я решил отыграться на нем, потому что они меня весь день гоняют. И я купил. Oh shit. Пока старики и молодые рубят металл, я решил вам показать, как выглядит гримерка в Владивостоке. Все очень барско и царско. Даже балкон есть свой и туалет. Блядь, ну и день нахуй. Летим в Хабаровск сейчас. Yeah. What's up, Nick? Say hello to all the Russian girls out there. Hello, girls. I don't know how to say it in Russian. Привет, девчонки! Привет, девчонки. Yeah, you're gonna get scored for that. В этом туре с Максом Кавалера его жена, которая, оказывается, его же менеджер уже 30 лет. И второй день подряд она рассказывает всякие истории про разные группы, с кем она турила. И там такой список групп, просто оттас. И Alice in Chains, и Pearl Jam, когда Макс Кавалера наблевал на Эдди Веддера как-то пьяный. И всякие корны, и чё только нет, дурдом. Ее дочь как-то пытались похитить прямо в аэропорту, короче, где-то в России, когда они были в туре. Какие-то еще просто сумасшедшие истории, где их там чуть ли не били менты, где-то в Беларуси. Короче, круто, нифига себе. Все к тому, что, во-первых, узнаешь группы совсем с другой, с новой стороны и не сильно с приятной. Ну и просто прикасаешься к чему-то такому, к чему думал никогда не прикоснешься. Okay. Ребята, русские басисты, посмотрите на это.
пацаны вчера в Хабаровске забились на пару. Сейчас покажу. Oh, can you show me your knuckles? What does it say? Bad choices. Bad choices. Bad choices. Господи, какой ужас. Пликанчук, для тебя арест площадка. Night som Fontan. Yeah. It's not on right now. Итак, мы проводим наше расследование. 4 пальца. 4 пальца. Сука, почему тут-то 5 пальцев? Сегодня пацаны-американцы сказали, что очень удивлены, что я не американец по акценту, а русский чувак. И годы тренировок, и у вас тоже получится. Даже я такую фотографию не сделала. Да? Да. I got it. We say that all the time. Okay. Let me know. That's cool. Yeah. Так и живем. The lotion. I found some. Hey Blake, can you show the bag? Все пиво из гримерки. Yeah. The British Santa Claus. That's good. Rizzo, how you doing, man? That was really good. Who's got the biggest dick ever? Obviously me. Show it. Elephant trunk.
So you don't know what a Charlie horse is? Yeah. That's a a monkey Charlie? bump. It's racist. It's not. He's not even black and he's calling it Go, 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 racist. go. No, you gotta move your arms. That's Right, not right, Charlie. right. I was gonna. I'll get you killed. Yeah. Don't do that. Hey Mark, how do you say electrician? Electrician. How do you say coffee? Coffee. Okay, yeah. But I don't listen. What electrician? How's that? I don't understand how. Until when I say coffee, like that's an accent. Yeah. And that took me a long time to understand that. But electrician? What are you talking about? There's a different sound in there. Electrician. 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 Sh, not j. No. Alright, yeah. All right. So here we are talking about electricians and electrical. Who was the guy that invented it? Thomas Edison. Where was he from? New Jersey. That's why we call it electrician. Electricity. It was started in New Jersey, where Thomas Edison was fucking New Jersey. Dude, Thomas Edison, he ripped off Nikola Tesla, I'm telling you. And Tesla, I think, was from Jersey too. Tesla was the man, dude. You wouldn't have there wouldn't be wireless guitar, Where was wireless he anything from? without Tesla. He was from what? Cleveland? Listen, I'm not talking about the Saturday cartoon, like, you know. Edison was the first guy to do electricity. Okay. Do Electricity. your history. How do you say electricity? And we say- Electricity. Yeah, that's what I just said. Electricity. Did I say it any different? I don't get it. How do you say yeah. electricity? So, in New Jersey, we see coffee. That's so off. So off. I'll get jumped back. Say dog. 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 Okay. Is that it? What were some of the other? Alright, can you say it doesn't matter? It doesn't. It don't matter. Yeah. It Fuck don't grabber, matter. right? It don't matter. Fuck grabber. No matter where I am in the world, you always run into some fucking English guy that's like, just looking for adventure, mate. I'm looking for adventure. Yeah, me too, bro. Yeah. This is you. I'm wrong. You can start over. I just fucking missed everything. Electricity. 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 You lost the battle, dude. This guy, he lives on the West Coast. It's like, it's another part of the country that we don't even. I know, but I don't talk like, "Hey, bro, cowabunga." I'm not your average Californian. Listen, I was in New What York. kind of fucking hat you wearing? I was in New York. Look at- So I'm here to irritate the fuck out of every one of you until Bert turns it off. Till then, shut the fuck up and let me do this. Thank you. You would be if you wanted to be. Right? You want to really? Правильно. Just said right. Is there a TV in here? Say it. Yeah. Go fuck yourself. Идите, звездочка, 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 самостоятельно. God. Марк Берг ушел. Said Mike Burr's gone, she said. God damn it. Черт побери. Oh yeah, makes sense. So can we film what we want to film? No. Can you keep it quiet? But like, Quit filming.
Итак, мы в Краснодаре. И сегодня концерт будет под открытым, сука, небом. Внезапно. Нежданчик. Ненавижу вот дизайны формы. Ужас. Ты это заснял, что ли? Конечно. Отлично. Ничего не было слышно. Гитара делает джи-джи. На тайме что? Скажи ему, у нас нету ядовитых пауков. Да, не знаю, это No poisonous spiders around. Нет, ты скажи, переведи. они все нормально, поверь. No. Стоп. Just contain it. Это вновь рубрика «Как живут богатые люди». А живут они вот так. На юге-то еще лето. Не то, что на Урале. Бля. Good. See, it worked. Stay up for 5 days. Everybody thinks it's a guitar, but it's really a fucking 3-foot bomb. You see homie with the fucking Pelican case for his chainsaw? Damn. Table, and I go, as soon as the fight starts, I'm gonna start a fight, right? So I pulled the glass slide. The Tyson fight was over in like 5 seconds, right? He was done. Dude, these spiders fought all night. One was all wrapped up, and it was all done. And how they do it, when they're done wrapped up, they walk away. Это как вообще? Kenny! What? Do you like me? No. Screw I don't like anybody. Well, yeah. I'm racist. I hate everybody equally. Туре доходит порой до смешного, люди разводят целые скандалы из-за неправильно доставленной еды, хотя они живут друг от друга за стенкой и могли бы запросто обменяться. Так что я рад, что я воспитан в России и ем все. И уже вот через час мы стартуем в Москву на поезде. И прикол в том, что мы едем в 3 разных вагонах, и барахла у нас целая гора. Ядрёна вошь.
information, watch video and film, and listen to music and audio files on your personal mobile device. Throughout the media center system, you can also place an order at the bistro and select products from the Sapsan shop. No anchors. Я очень сильно простыл и почти не спал, но я все-таки нашел время погулять по Питеру. Красота! Ну вот он я, в соплях. Сейчас поедем на последний концерт тура, и все, ура. Ну и спасибо всем тем, кто меня сегодня поздравил с Днем Учителя. Ох, рассказ о том, как началось мое утро. Поспав 2 часа, мы поехали с первой партией музыкантов в аэропорт, чтобы отправить их через Москву в Лос-Анджелес. Но выяснилось, что их российскую визу уже закрыли. Поэтому в Москве они выйти никуда не смогут, ибо там нет транзитной зоны, поэтому они никуда не улетели. Вот такая веселуха. Я даже хочу написать целый пост об этом адском туре и рассказать вам всяческие подробности, потому что не все попадало в сторис. Короче, пожелайте мне удачи, терпения. Сегодня уже 15-й день тура. И вот я и дома. Голос как у бича. Жду такси. Привет, Свердловск.